Hi, hello, good afternoon, sir. How are you? I'm good. I'm good. All excited? Yeah, very excited because it's a long time I'm directing a movie. So naturally, Actually, this is quite exciting. ഇല്ലേ നാട്ടിൽ ഒ ടി ടിയിൽ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ റിലീസായി നാളെ റിലീസാകുന്നു ആൻഡ് ജി സി സി കൺട്രീസിലും എബ്രോഡിലൊക്കെ ഓൾറെഡി തിയേറ്റർ റിലീസാണ് സോ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീസാണ് ബ്രഹ്മ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. that's true. It's very unique actually. Normally it releases all over the world. Yeah. And this time they're releasing in theater separately and only in India OTT. So a lot of my friends who lives abroad is missing the link and all. Uh-huh. But they also wanted to see it in theater. I said this film also, theater experience is different, but OTT takes it across everywhere. That is a great advantage of OTT. So I think it's a great boon for Malayalam cinema. It made Malayalam cinema into really known in all sectors now. Like every state in India, people are messaging me, "Oh, you're Malayali. You've done Malayalam films. You're really surprised because I've been doing only Hindi films for the past 20 Oh, years. yes. So they always, and I live in Chennai. So about Elladim Vijaram, I'm a Tamilian. Uh, so that is an identity I have. I'm not a full Malayali. I was born and brought up in Tamil Nadu, so I'm more rooted here, and I know this culture more than anything else. So I think in Tamil and അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം സിനിമയിലൂടെയാണ് റൈറ്റ് 1992 കിലുക്കാമ്പെട്ടി സിനിമയിലൂടെ. yeah. But a lot of cameramans career started in Malayalam because Malayalam industry used to give chances for many people, like the cameraman like Jiva and KV Ananda, all started in Malayalam മലയാളം. industry. So a lot of cameramen, even Ravi Verman, all the biggest cameramen, Santoshu, and everybody started in Malayalam. So that's because Malayalam cinema used to give those days, film days, a lot of newcomers a chance. Now with the digital, people get chances everywhere, but earlier it used to be very rare to get a break. So Malayalam industry used to give a lot of breaks for a lot of youngsters, and I was one of the lucky one. അല്ല കിലുക്കാമ്പെട്ടി സോങ് സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് കവേർഷൻസ് വരാറുണ്ട് പച്ചക്കറി കായത്തട്ടൽ സോങ്ങിന്റെ അതിന്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് അത് എടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ I used to work in advertising with Rajiv Menon as a assistant. So അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ സം 6th floor or 7th floor. ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ട് വലിയ ചെറിയ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അല്ല, ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ ടോക്കിംഗ് ടു യു ആം ഹാവിംഗ് എ ലൈറ്റ് ഹിയർ. It's 2000 rupees you get a light. Now earlier LED lights came and changed the game. Like earlier it was the big lights, big power unit. Take the light up is a big issue, and it's a normal small flat. So in that too, there's no rigs, nothing those days. With that, with great difficulty, I had to shoot that film, and it's a cameras and film cameras, and it's not a high-end camera; it's a very low-end camera, and we have to finish shooting in some 24 days because of lack of budget. So we had arrived to a style to do that song. So I was doing it when I was shooting really fast. I was shooting really fast, and Jairam was my hero, and Jairam was saying, "Why did you print a card saying Ravi K. Chandran, fastest cameraman?" I can't even go to the bathroom, man. So you're ready in the camera shot ready, you should put some light. But it was very small, I was already lit, self-lit mari and the light. So I just put on thermocol and start shooting China ball. Shoot. So that became a talk of the town, and people gave me a lot of films that year. If you notice, I would have done 10 films in that period. Immediately within 1 or 2 years, 10 films I shot. So it was a lot of films I was shooting that time. So what is the because I need to establish myself into the. സാറിന് ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ DOP എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാരണം സാറിന്റെ വീട്ടില് സാറ് 7ാമത്തെ കുട്ടിയാണ്. സോ ഒരു സിനിമ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ്? My brother is a very big cinematographer. Yeah. Ramchandran Babu. So when I was young, I was in
when I was born, he finished his school. Hmm. ആ ഗ്യാപ്പ് ആണ് ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ആണ്. സോ ഇപ്പോൾ he became a cult cameraman when he was 19 only. Hmm. Because he has done film which won national award and അങ്ങനെ 21 years he got a state award for Deep in Ramukaryathinte film. So he's become a talk of the town in the house, very important figure. Like he studied very well in school, so he used to be top ranker. His name used to be in the school board. Okay. So എല്ലാത്തിനും they will in my house they'll refer him. Look at your brother. He is well read and well studied. Well-known cameraman, and he is very quiet. He studies well. He writes poetry. He paints. He does everything. So you should be also like your brother-in-law. So appa veetla nokke ella we American cinematographer magazine adu eppozhum കാണാറുണ്ട്. So we used to read all these things. Okay. പിന്നെ ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില്. So we handle camera also. Film camera. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ തന്നെ my brother used to print photos and he had a lab. So all these things I have seen and grown up. So when you do some artistic work, people appreciate your art. Is a great high. And if you do a good film, that film lives longer than what you imagined. So for example, if I say I did Dil Chahta Hai, people remember the film after 20 years later. Or Kannathil Muttamattal, or Virasa, Kandukonde. People remember for a longer time. So Black, Agnipath, people are remembering those films because I was lucky to be a part of those good films. If you are in a good film, it's like a winning match. If you win a World Cup, in that match, the number 100, you are also remembered for that match. That. So as a cameraman, also we have to provide something for the story. That is what. പക്ഷേ പണ്ടത്തേലും സാറിന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ DOP അല്ലെങ്കിൽ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി, വിഷ്വൽസ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾ അതൊക്കെ കുറേയും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു, സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Yeah, see, all of us have iPhones and Android phones. We click 22 megapixel, 50 megapixel cameras have come in the phone only. It can do landscape mode, better mode, this mode, that mode. So you can color correct it. So everybody is a photographer now. So everybody is a photographer. Then everybody is a critic also. Yeah. Now we all criticize everything. When we used to talk about that, now we are talking about it online. We are criticizing things online. So it's a very, very healthy trend. It's in plus or minuses that, but I think it's a very healthy trend. People should opinion negative comments there's no work is good for everybody. You can't please everybody. You can't please another human being basically. So especially when you make a film, you are in a public platform, you have to take all this thing, negativity, positivity, everything in a very neutral way. Otherwise, you'll go mad. If you take it personally, it'll go mad. Sure. But when you do a work, there's a platform to show. If you make a short film, you can put it on YouTube. Somebody will see it. Somebody will recognize your work. So there is a chances of getting noticed and getting a big opportunity for anybody. For example, this film itself, Andhadhun itself, it's a remake of Andhadhun. That Andhadhun itself a remake of a short film. Idea, the base idea, core idea. It's a French short film. So it actually adopted from various forms. So it because that guy would have never thought that short film will make it reach this level, and India completed you would have never thought it. You would have thought it's a small idea, interesting idea. So that small idea triggered into a bigger idea in another country. So it's a journey. So one story can travel differently. പക്ഷെ സാർ, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൗഡിന് അന്ധാധൂൻ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്രൗഡ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അന്ധാധൂൻ കാണാതെ വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നത്. സോ സാറിന്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ എന്ന് വന്നപ്പോ? Any film remake, even when we did Gajini into Hindi, by the same director, same actress acted, same editor edited, same villain, same policeman, ella abhinayachittum. There is a comparison from the original Tamil to Hindi. Or you take a Sadma, which is Munrambarai. Sadma didn't get the same name of Munrambarai. It is directed by Balamendra sir. It is acted by Kamal Haasan sir. Devi. Same dog, everything is same. Ooty, same location, everything. Still, Munrambarai made a more impact than Sadma. So that bound to happen because once you see the original film. But now, having said that, lot of Bombay people never seen Munrambarai. Now that you have a platform and all, otherwise earlier it was not there. People don't have access to watch these films. So, like I remember a couple of years back, before all this OTT opened, I used to refer a lot of Malayalam films. They say, where can we see? I said, I don't know. Like Anurag Kashyap or Bijoy Nambiar, those kind of people used to take Malayalam films and have a screening for. They invite people and show. Angamali Diaries also they showed like. They had a screening and they invite friends on Facebook and say, come and watch this Malayalam film. It's incredible. Like that, Anurag Kashyap has done Tamil films also. So he has taken it to Bombay and screened it. So now OTT is there, you can send a link. Earlier it was not like that. And also the choices are, lot of choices are there. When you open a OTT platform, there are many films are available. When you do this film, this kind of film, it's not a suspense film where finally you'll know, oh, this is the guy. In the beginning only he's not blind. So that is not a suspense anymore. So it is you set this film in Kerala. So the Kerala all the comedies changes. And the pages, touches makes it very interesting. So that is like that only. Like it's like North Indian food, you make it in Kerala. But it will have a Kerala flavor. Like you Chinese food, it never a Chinese food. In India. In India. It's a Indian touch. Indian touch is there in everything. So it's like Kerala touch is there. And we changed it in the second half a lot. Okay. Because the original had a different style of narrative. We had a different kind of twist and turns and all. So that is also, the dynamism also changed. Unni Mohandan is a little more, he's a hero kind of material. Yeah. It's not in the Hindi as like that. Unni Mohandan's wife also played by Ananya. She's also a heroine. So they are all good actors. Like Jagdish played a doctor. So he's an actor from Hindi. So Jagdish was a hero for some time. All my films, Jagdish was my hero. Visually also, I treated it more colorful, more fresh than original. So the tones and all we changed it also. So narrative is also different. Tabu is a different kind of actress. Mamta is a different kind of actress. Radhika played it a little crankier and this, that, and that. So here, Rashikana played it subtle, more composed kind of girl. She's not hyper like Radhika played. Ayushmann Khurrana is not a built like that, So he is never a action hero. He never played that image. So he can look very weak and sympathetic. And Prithvi is not physically also not like that, and his images are also not. So we played that card that way, for his physicality and his acting, his image among the people. We played it like that. So we have done those kind of changes. So Prithvi is more of an alpha male kind of thing. So we built is like that. So his height and so when you put Ayushmann and him together, it's like even Ayushmann in the Article 15 kind of police role also, he is not aggressive. So he's not Singham. What I'm trying to say. So he's very, very subtle in all this. So people can adjust. He is getting beaten up by Tabu. In those kind of things, people liked it and remove. If you look at Andhadhun,
if you remember, a complete second half, he'll be in the hospital. He doesn't do anything, actually. Mm-hmm. That character doesn't do anything in the second half of the movie. Uh, he get hit by the pillar, the kidney can kidnap him, he's there in the Yeah. hospital. So there's no active role in the film till the end. End. Don't do anything. So that is the hero's character. So that we take a bit. And Okay. ബീങ് എ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പൊ സാർ ഒരേ ടൈം ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്? I had more control because it's like when you're driving and you're sitting next to a driver. If you know very well to drive, then you're sitting next to a driver is a very difficult thing. Somebody, you know, Hump is there. don't go fast, put the brake. So like that, when since I am a cameraman, if somebody I put a cameraman, I know he is not putting it in the right place. The very minute he plays the camera, height correct alla. There can height. The track moment is a little slower or a little faster. The tilt or the panning should be a little more faster or more less. The light should not be there on his face. All these things I have in my vision, it will be there. So if I give it to another cameraman, I always that bothered me. Yeah, you know, when I was shooting Brahma itself, I give it to my assistant to take one shot, and his composition, his headroom, shaky, all these things are bothering me. So then I'll take the camera and start shooting. So then I thought, okay, I will shoot myself only. So, sir, when I'm shooting, I can communicate with the actor very quickly. Because I've been shooting for 32 years now. Yeah. So when you put the camera, you know what to do with that. So it is not bothering me. From my level of thinking, my level of knowledge, I can handle that department easily than other people are handling it for my film. So ഇപ്പൊ സാറ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് സാറിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചില അഡ്വൈസ് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പ് സാറിന്റെ അസിസ്റ്റൻസിന് ഇപ്പൊ സാറ് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്തൊക്കെയാണ്? സാറിന്റെ അസിസ്റ്റൻസിന് സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ സാറ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം? say always tell them cinema is cinema. It's you know you don't have to give your life for the film. You work sincerely. You don't have to work ചാപ്പാട് കഴിക്കാതെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പൈസ കിട്ടാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. That's all bullshit. You don't have to do that. If you are talented, you'll get your work. People will call you wherever you are. Like, Rahman is sitting in Chennai. People come from London to work with it. So he doesn't go and meet them. So the people come wherever you are. They'll find you. Like that. Likewise, me also. Like when I live in Chennai. I do films everywhere, but I live in Chennai. So people call you. They'll fly you. They'll make you work. So Your work one day also I gone to Bombay every time just to shoot for one day and come back for a night. For them it is an expensive thing. Buy me, put me in a hotel, then bringing me back and all. So all this, they can take a cameraman from Bombay itself, but they'll call you. If your work is good, they'll find you. So I always say, unless you have it, don't become someone else. സാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് സാറിന്റെ ആ വിഷ്വൽസ് സാറ് കണ്ടപ്പോൾ സാർ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിലും ഭംഗിയായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സാർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ വിഷ്വൽസ് കണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽസ് സാറിന് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ? I would say Black Shankar and Sanjay Leela Bhansali. That first time when we saw it in theater, everybody was like breathtaking photography, this, that, and all. Everybody, like a lot of cameramen saw that film. We had a show for 70 cameramen in Bombay. So when I was really reluctant to go and watch it with them, so I didn't go. I went in the end of interval sample, and they all clapped when the interval shot. So then when they came out, I was really nervous, like what they're going to say, because all the biggest cameramen, Ashok Mehta to Vinod Pawar, all the biggest cameramen in Bombay were there in the show. So
they all came and really appreciated my work. So that was the biggest, achievement for me, because fellow cameraman appreciating the work is that, see, if so, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ critic എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ fellow cameraman വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ I feel better, Hmm. because they know what they're talking. They're not going to call me unnecessarily and tell. You know, critics can write photography കൊള്ളില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ fellow cinematographer feels this is nicely shot. That is more than enough for us. I still remember മറ്റേ സ്നോ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഡാർക്ക് ടൈമില് റാണി മുഖർജിയുടെ കയ്യിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫീല് നൽകുന്നതാണ്. സോ സാറിന് തന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെയിം ഇസ് ബ്ലാക്ക്, ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദ ബ്ലൈൻഡ്. സോ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ സാർ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സാർ ചെയ്തിരുന്നത്? We thought we did two kind of look for the film. One is I gave an idea of everything white, only she's in only she's in black. All around her there are colors and there are white walls, right? Bright light. The whole house is brightly lit, and she is only in black. That is the idea initially I gave. And another thing I was telling him that everything is gray and maroon and browns and deeper colors, and house is also dark wood and the flooring. So he liked this idea. Okay. This darker idea, but he really liked the other idea also. So he put it when he is in the hospital. Rani Mukherjee is in black, other things are white. White. The whole hospital is white. Amiji is wearing white. Everything is white. Only she comes in black. That we used it in that in a hospital portion where he loses his mind that time. Alzheimer or that time. ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിച്ചാത്ത ഇപ്പൊ കാണുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി കൂടെ ഡാർക്കറാണ്, ഇനി കൂടെ മൂടിയാണ്. അത് വന്നിട്ട് ഏതോ കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചില്ല, അവരെ എവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത്. അതാണ് ഇവര് OTT കൊടുത്തിരുന്നത്. അത് നോബഡി മോണിറ്റർ. അബ്രോഡൊക്കെ ക്യാമറമാൻ മോണിറ്റേഴ്സ്. The cameraman regrade the film. So ഇപ്പൊ അപ്പക്കലപ്സി 50 years back എടുത്താലും ആ പടത്തിന് ഇപ്പൊ വിക്ടർ റെസ്റ്റോറന്റ് വന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. So he goes and sit and grade it. So there's a scanning is done properly from the negative. അതൊക്കെ ഇല്ല, ആരോ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആരോ പ്രിന്റ് ചെയ്തു, അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So I know it is not what I shot. It's a lot more brighter, lot more flatter. But it is not like that. We shot it with a lot of darkness for the full theater production. ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തു കറക്റ്റ്. അത് we didn't have color correction time or anything given to me. Yeah, production themselves will do it. They will not call us. Even though you put it in contract and anything, that doesn't work in India. സാർ ഇപ്പൊ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു മാറ്റത്തിൽ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന തരം ഇതാണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് സാറ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളോട് ഇതിന് മേക്കപ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ? We always say, even in contemporary, we gave Aishwarya Rai to wash her face with soap to wash her face. She washed her face. She looked beautiful in contemporary. We just did her eyebrows and that's all. So there was no makeup for her in contemporary. Not much at all. Very basically, normally പെണ്ണുങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മാതിരി കണ്ണെഴുത അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് and basic level of, it's not too much makeup. If you see contemporary, you can see her pimples and all normal. She looked like normal. പക്ഷെ സാർ അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് സാറിന് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ കൂടി സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്താലേ വിഷ്വലിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? ലൈക്ക് സൗത്ത് സൈഡിൽ കുറേയും കൂടി ഒരു റിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ഇതിന് കുറേയും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Because they all, actors and all normally get spoiled by magazine cover എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടാണ് Photoshop ഒക്കെ ചെയ്ത്. They think they look like that. If you put makeup, they know how they look in real. When they put makeup, they think that is what the makeup man has done. So that it goes into their mind. So that's why they come. But actually, they are all good-looking people. If you see Katrina Kaif without makeup, she's stunning. Okay. Like she's literally when you will be, wow. I never seen her. She was like that in Zindagi Na Mere.
she had no makeup. She looked real. She looks Oh, okay. fantastic in that film. So it's not she fully made up or anything. She is normal girl in that film, and she looked fantastic in it. Like Rani Mukherjee didn't put makeup in you are black. Black. Yeah, she looked nice. People will look nice. It's not that Karina Kapoor didn't put any makeup in you are. Okay. It's one of her best looking film. Even in Ashoka, she Mm. didn't put, like she was glowing. Like, that സാറിന്റെ ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ക്യാമറയിലൂടെ സാറിന് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗി തോന്നിയ ഒരു ഹീറോ ഓർ ഹീറോയിൻ ആരാണ്? see, I was very fond of Rani Mukherjee. So ഓക്കെ. 5 films with her, and she was very different from the classic beauty. The Tabu. ഓക്കെ. Tabu is one of my favorite actors. I shot her first film also, a bit of it. അവർ ആദ്യം അഭിനയിച്ച പടം പ്രേം. അപ്പൊ തൊട്ട് എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാം. കണ്ടുകൊണ്ട് ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു. She's a dear friend and she's very beautiful always. She's unconventional. But ആൻഡ് സാർ ഒരു DOP ആയതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ നല്ല എക്സോട്ടിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സാറിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാറിന് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമല്ലാതെ സാറ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമോ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാർ അതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാറുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ? because we are trained to see light. Okay. Your eyes are trained to see light. So other it will become a second nature. The perfume is in the wine taster. So you see a light, immediately you see a frame. Okay. So we see storytelling in locations at our shape. Okay. Actually, story no location ആണ് ആവശ്യം. So അതൊക്കെ ഈ പഴയതാണ്. പാട്ടെടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പുതിയ ലൊക്കേഷൻ പോയി ഡാൻസ് എടുക്കാൻ. സോ ബ്രഹ്മം എടുത്ത ഞങ്ങള് പൃഥ്വിയുടെ വീടായിട്ട് ഒരു കാണിക്കുന്ന വീട് ചേർച്ചിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ്. ഒരു പഴയ ചേർച്ചിന്റെ പുറയിലുള്ള ഒരു പഴയ വീട്. അത് ആക്ച്വലി ഒരു ബാക്കിലുള്ള ഒരു വീടാണ്. പോയിട്ട് നമ്മള് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എല്ലാം വൈറ്റ് വന്നായിരുന്നു. ബ്ലൂ ഡോർ, ഡീപ് ബ്ലൂ ഡോർ. സോ ഐ സെഡ് വിൽ റിറ്റെയിൻ ദ ബ്ലൂ ഡോർ, just paint it 2 colors and scrap it so that it looked like a really old textured wall. Already yellow color അടിച്ചിട്ട് യെല്ലോ ആക്കർ അടിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ബ്ലൂ അടിച്ചിട്ട് ആ ബ്ലൂ താഴെ വീണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചില മ്യൂറൽസ് ഒക്കെ വാളിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചേർച്ചിന്റെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറെങ്കിലും ചേർച്ചിന് വേണ്ടി പാതിരിമാരൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയത് കാരണം ആ വീട് തന്നത്. We found a house like that and we painted like that. So that house, if you see, everybody is saying a very nice idea. It looks textured and it has got color. That actually the film is totally inside. People are saying visually nice because of the colors we chose to. Okay. There's no outdoor shots. I was about to ask you that. കൂടുതൽ ഇൻഡോർ ആണല്ലോ ഇത്. Indoor film ആണ്. So still people notice the cinematography is a surprise for me. Like, no, I never thought because we didn't use big. We chose the correct color. We didn't do any gimmick. We shot in very quick time, 35 days. We shot the film. So it's not that big budget mega sets ago. Simple film. 3 real places and shoot. So sir, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കൊച്ചി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഒക്കെ ആയിരുന്നോ? ഫോർട്ട് കൊച്ചി only. I was staying next to a hotel and I used to walk from the hotel to the location. അത്രയും അടുത്താണ്. സോ എങ്ങനെയാ സാർ ഇനിയിപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മം കഴിയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഫിലിംസ് സാർ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? I am doing Malayalam touch and then I am doing a film called Ayyappan Goshen's Telugu remake. Yeah. Bhimla. That I am shooting as a camera. So ഒരു റീമേക്കും കൂടി ആയി അപ്പം. All the films are remade in some form. Yeah, some form the stories are inspired from something somewhere. So that is there. If you dissect and sit and watch international films and look into detail ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതുണ്ട്, resemblance ഉണ്ട്. പിന്നെ മുമ്പൊക്കെ അൺഅഫീഷ്യൽ റീമേക്ക് ചെയ്തോണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒഫീഷ്യലി എല്ലാവരും റീമേക്ക്.
the OTT people come and catch you now. So earlier it was not like that. So that's the only difference. But from black and white days, been remade to every language because inspiration will be there. Cannot, Tarantino also used Kamalhassan படத்துல ஒரு sequence black and white like that cartoon அளவந்தான் படத்துல he has seen the film and inspired and did it in Kill Bill. Oh wow. Remakes changes பயங்கர இல்ல Priyadarshan always did remakes. Hindi cinema is always thriving on South Indian remakes. இப்ப இல்ல ராமவர்ஷம் தில்குமார்ட்ட சமயம் தொட்டு சக்தி ராமவர்ஷம் சீதா அவர்கிட்ட ഒരുപാട് പടങ്ങളൊക്കെ ഹാദി മേരെ സാത്തി പ്രേം നഗർ ഒരുപാട് ഫേമസ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. That has been going on for years. Arjun Reddy made in Tamil and Hindi. Hindi is the biggest blockbuster than the original. Ghajini is the biggest blockbuster than the Hindi. Tamil version in Hindi. So it's not that it don't work. TV la vanme etrayo pravasam padangal Hindi la dub edittu Singam and Ghajini endal vandittundu ellarum free ആയിട്ട് TV la കാണാം. ഇത് OTT മായി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോകണ്ടേ. സോണി ടിവിയിലെ ചുമ്മാ ഇട്ടാ വരും, ഡബ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. പക്ഷെ അതേ പടം അവരുടെ ആക്ടർ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കണ്ട് ഇതിനെ കണ്ട വലിയ ഹിറ്റായി. സോ this when you see drama, what I would say is you'll feel fresh film കാണുന്ന ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും പടം. And it is a very lively film and very nice music by JXP. And നല്ല പെർഫോമൻസും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം കളേഴ്സ് അതൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പടം കുറെ നാളിന് ശേഷം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടം മലയാളത്തിൽ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് അതർ ഫിലിംസ് ആർ ലിറ്റിൽ more realistic and moody and very this is a thriller dark അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ. ഇത് കുറച്ച് I get lot of calls on that. It looks fresh, കുറച്ചുകൂടെ entertaining ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം. അതായത് പാട്ടൊക്കെ ഉള്ള പടം. ഈ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ടായി മലയാള സിനിമ. Lip sync song because he is a singer, he can sing. So lip sync is that. So Prithvi himself said I haven't done lip sync for years. എല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണ്. ഇവര് വണ്ടിയിൽ പോകുന്നത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ പടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സോങ്സ് യൂസ് സിംഗിങ് ആയിട്ട് വന്നത് കുറെ നാളിന് ശേഷം. So how about sir കണ്ടുകൊണ്ടേലും sir deserted ഏരിയയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സോങ് ലൈക്ക് അജിത് ആൻഡ് തബു ഈജിപ്തില്. സോ എങ്ങനെ sir അതിന് അത്രയും കളർഫുള്ളും ആക്കി at the same time? So what we did when we went there is a summer time. ഭയങ്കര ചൂടാണ് and evening 5 o'clock we couldn't stand, like it's so hot. In fact Tabu ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഓടി വരുന്ന ഒരു ഷോട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോ ചുമ്മാ പോയപ്പോ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയി തബുവിനെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഷോട്ട് അപ്പൊ തബു has to run from the water to put it on അജിത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി. We told her you go there and come running. So she went there and we kept her. She came running and the heat she fainted. She fell down. Then we had to put water and make her up. Athari heat. So we were trying to shoot in the morning light, evening light, and none of the because of the time period we had. So I came up with an idea of using a filter called a straw filter. ഒരു യെല്ലോ ടിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഈവനിങ് ലൈറ്റ് മാതിരി. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്താലും അതൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രോ ഫിൽറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് വാം ടോൺ. ഇപ്പൊ കളർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രിന്റ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഫിലിമിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഷൂട്ട് ദാറ്റ് വേ. സോ വി ഹാഡ് ദാറ്റ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് ഐ വാസ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് യൂസിങ് എ സ്റ്റോക്ക് കോൾഡ് ഡേ ലൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക്. അത് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. സോ ഈവൻ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് ലുക്ക് ബാഡ്. സർ ഇപ്പം അത് പറയുന്ന പോലെയാണ് ദിൽ ചാത്താ ഹേയിലെ ആ ഒരു ഗോവയിലെ ആ ഒരു സ്പോട്ട്, ആ ഒരു ഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം സാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? All the Bombay kids, we all have an obsession for going to Dubai. Okay. Goa. Okay. Goa is destination for them. Holiday nu vanda Goa. Chennai la boys Mahabalipuram easy.
அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்தலம் உண்டு ஒரு ஸ்டேட்ல. பாம்பே பாய்ஸ் എല്ലാവർക്കും ഗോവ പോകുന്ന Goa. വലിയ ഇപ്പൊ ഗോവയിൽ എപ്പോഴും ഫറാൻ ഇവരവരൊക്കെ പോകും. അവരൊക്കെ പോയിട്ട് ഹാങ് അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ there's a scene they are talking about some ship in the background. അതാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. So these three boys are sitting and talking. So we just place them. One guy is standing, one guy is leaning. ഞാൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഈ ലോ ക്യാമറ ലോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ സീ ഇങ്ങനെ റിവീൽ ആകും ബാക്കിൽ. അങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് said okay, then we shot it. We never thought that's going to be a cult imagery. That happened, then film became a hit and people remember those frames. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടേ ബസന്തിയിലെ ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ പ്ലെയിൻ പോകുന്നത് അത് വരെ അത് എവറി കിഡ് നൗ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എ ഫോട്ടോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അത് അന്നേരം ഗോവ പോയ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് പോയി ഫോട്ടോ ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു. ഓ യെസ്. അത് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇതിലെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ആ ഫോട്ടോ പോലെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത് അയക്കാറുണ്ട്. So yeah, I was telling them, many people still interview me about Dil Chahta Hai, frames and kurche, after 20 years later also. But that time when it released, I didn't get a single nomination for a film, that film. Oh. I didn't get any award, no nomination. Chila prassilake ezhidittu pole glossy. That's all. Glossy. Cinematography is okay, like that. Oh. There's nothing written about it. Now people are writing about it. So it's a very strange feeling. Like when you actually did it, nobody bothered. Nobody recognized it. Then now after many years later, that became a cult film and cinematography has become cult, and somebody is writing a book about that. Before Dil Chahta Hai, after Dil Chahta Hai, how the Hindi cinema look has changed and cinematography has changed. Before and after, somebody is writing a book about it. It's strange. So when you do work, we don't think it's going to change anything. We just do it for the story. But we tried new things that people didn't agree. So that time they didn't give any award or anything, appreciation. But I think our cinema sir പറഞ്ഞ late recognition, but each character sir each രീതിയിലായിരുന്നു ടോൺ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ അക്ഷയ് ഖന്ന വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ his personal space is different. Amir Khan വരുമ്പോൾ safe is totally different, right? But ഇന്നലെ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, സൂം ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ കക്ഷി പറഞ്ഞത് he said, sir, my 9-year-old kid, I showed her Dil Chahta Hai and she really enjoyed the film and she really loved the way it is looking and the modern way of storytelling. So when I show her my favorite films of older, അതേ സമയത്ത് ഒന്ന് വേറെ പടങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോൾ she didn't like it. She said it's looking outdated. But Dil Chahta Hai looks resonate with the new kid, like 9-year-old kid of now. She could able to enjoy it. So please tell Farhan. ബട്ട് ഫർഹാൻ അക്തറായിട്ട് സാറ് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫർഹാനെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. അപ്പം സാർ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഫർഹാൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു പാഷനും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത്, സ്പെഷ്യലി ദിൽ ചാഹത്ത ഹൈ? They're very, very, very well planned. Farhan, വളരെ well planned ആണ്. 1 year before we saw the locations. So അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. അവരുടെ വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. They really work well. They also detail ആയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യും. മുമ്പേ ചെയ്തിരിക്കും 1 year before. So all their, even Zoya's film, they do pre-production a lot. That is why their films are looking so different. Different, yeah. They really worked on them. Then shoot സമയത്ത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും അവർക്ക്. പെർഫോമൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Because last minute ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പരിപാടിയില്ല. സോ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് സൗത്തില് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ഹാങ്ങർ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കും ഇത് ഡ്രസ്സ്. സോ ഈ കാൺ അപ്പൊ ഒരു 5 ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീനില് ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റില്. വേറെ ഒരുത്തരുടെ ഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ പടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ 3 ആൾ ഒരേ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു സീനിലൊക്കെ. സോ that happens to me even in Brahma. I know one scene that happened like that. So whatever you do, I can't
change them. That's how they work here. So, സാറിന് ദേഷ്യം വരുമോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്? of course, this can be done very, very easily. I don't know why they don't do it. I never understood that. I never ever understood this at all. Oh, you don't have to buy it in the camera light in the session boy. I never understood that. It's majorly, I think it's an issue with the productions. They don't allow them to buy or anything like that. Maybe. I don't know how the science works. I'm new to this kind of thing. In Bombay, they buy everything before. You know everything before. Before means 6 months before you know. This is what they're going to wear. This is the color they're going to be. This is the wall texture. Ellam 6 months before. It's not never a surprise. Even in a comedy film like Kuli number 1, everything has been said. It's never on the location. So it may not be a greatest film, but even a film like comedy film like Kuli number 1, they decide everything much before 6 months. Then you know exactly this is what you're going to do. Work also will be easy, right? It is absolutely less chaotic, less peaceful, because then you can concentrate on other things. Here you concentrate on many things. Because if you work with a director like Shankar, if somebody is picking up a pen, you will see 100 pens and he will choose 10. Then he will show it to us. In this 10, we have to choose 4 options. Then he will find out which pen writes, what is the issue with the actor. He will give the pen, if you want to click it and do it, or you want to open it. So he will discuss that. Then according to the actor's thing, he will get that. Then he will buy 2 more, because if it loses this. So it's a detail change, Shankar. Even a junior artist who is standing in the background is handpicked. It's not some random things. So if you see Shankar film now, you see any film, every junior artist will look unique. It's handpicked. It's not random. He'll pick up people, different faces, handpicked. He will have an audition for them. Junior artist will have an audition. Oh. So if you see Robo or Chivaji, any film, everybody will have a character, face wise, size wise, look wise, ella. So he is very, very meticulous in that. So that, like, you can't give a Shankar or a camera actually an angle. You have to show him 10 options, which is good for the scene. So you'll have discussions on that. Then only you'll fix the time. So everything is like that only. So that's why Shankar films are repeat value. Don't repeat value. See, why a film is successful, people see it again and again. Again and again. So that to get the repeat value, every time you see something new. If you see Urvasi song now, also you will enjoy many things. That Prabhudeva song, that Kadalan song, that song you see now, even now you will enjoy. Chikkabukurele, even now you will, because that detailing, you have multiple viewing. You see one dancer is doing something interesting in the back. When smoke is coming, when light shaft is coming, some passing is happening, one car. Everything he'll think for the longer run. His philosophy is that. He says the more repeat value, you get more money for the production. True. Absolutely. So that is why he is very particular about checking out everything much before. സോ സാർ ഇപ്പോൾ ബോളിവുഡ് മൂവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സാറിനോട് കൂടുതൽ മലയാള സിനിമകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് ഇപ്പം OTT-യിലൊക്കെ ഇത്രയും സിനിമകൾ വരികയൊക്കെ കൂടുതൽ അവർ ഇതിലേക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Malayalam cinema has certainly become like a Iranian cinema of India. So Iranian cinema, അവർ എപ്പോഴും പറയില്ല ഭാസ്കർ തമ്മിലെ പടം അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഒരു ഇറാനിയൻ സിനിമമാര് വരുമാനൊക്കെ പറയുന്നത്. അതേമാതിരി ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. Because I have seen so many Bollywood actors saying that we all are ready to come and do Malayalam movies. Please someone. Yeah. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത്രയും the month. So Malayalam cinema is the OTT king. So they actually make really good films. Good actors are there, of course. Great writing,
great cinematographers are there. It's flying. It's a great moment to be in Malayalam, part of Malayalam. So very soon, sir, in the next direction, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? Or so busy in other works? No, I'll be directing soon. So Okay. Chandran been discussed. I don't know which language I'm directing. I'm sure Malayalam ആയിരിക്കും. കാരണം sir ഇപ്പൊ ഇത് release കഴിഞ്ഞാൽ you will be more busy with next project's direction. A few things are happening. Let's see which one is happening. Lovely. ഒരു തമിഴിലെ ഒരു പടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, ഒരു ഹിന്ദിയിലെ ഒരു പടം ചോദിക്കുന്നു, മലയാളത്തിൽ. So something according to the actor's dates only, these things will happen. It's not in our hands. Actor's date കിട്ടിയാലേ further ചെയ്യാൻ പറ്റും. So thank you so much, sir, and thanks a lot. ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഖത്തറിൽ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന മലയാള സിനിമയാണ് ബ്രഹ്മം. ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രീമിയർ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സാറിനോട് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്, ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്രയും റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വിഷ്വൽസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന്. Thank you very much. I hope you guys will enjoy the film, and I feel it's a good film. It's everybody acted well, and it's an enjoyable film. Whoever seen the film, seen the original also, really enjoyed it, and they came out with this really good film, and a really nice film. പറഞ്ഞു കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ആൻഡ് ഹിന്ദി പടം കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇനിയും മോർ എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ക്രൂവിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പലരും ഹിന്ദി പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay. From the sound designer to art director, Hindi padam kandittu. Okay. Nammal pinna kandadu. So we all think if everybody has seen the film, it's not true. Totally. So So once again, sir, thank you so much, and all the very best. Take care. actually, thanks for having me on the show. Thanks a lot, sir, and you too. Take care. Bye. Bye. Bye.